Indimu ni zimwe mu mbuto zikunzwe cyane ku isi, ndetse yewe mu cyongereza izi mbuto bazita lemon. Ni zimwe mu mbuto zikunzwe cyane ku isi kubera uburyo ifite impumuro nziza, uburyohe butarimo isukari nyinshi, n'akamaro kayo kenshi ku buzima bw'umuntu. Ni imbuto zikoreshwa cyane mu masoko, mu buvuzi, mu guteka, ndetse no mu gukora imisatsi, isuku y'umubiri n'ahandi hantu hagiye hatandukanye. Benshi bavuga neza ko runo rubuto rutari ku isi, byinshi mu bigenda neza amagingo anga bitagenda neza. Abantu benshi ku isi bayita imbuto y'ubwiza kubera ubushobozi bwayo bwo kurwanya indwara zinyuranye, gusukura umubiri no kongera ubudahangarwa bw'umubiri. Ni ukuvuga ko benshi mu bariye indimu baba bariye bimwe mu bintu bidasanzwe abantu batabasha gutekereza. Indimu kandi yagaragaye bwa mbere mu myaka irenga 2000 ishize, kandi kugeza ubu ngubu ni zimwe mu mbuto zerekanwa cyane mu bihugu byose ku isi, kuva muri Aziya kugeza muri Afurika no mu Burayi. Ni urubuto rukunda gukoreshwa umunsi ku munsi uko bwije n'uko bukeye. Reka ko umunsi twigarukire kuri uru rubuto rw'indimu. Ese ni iyihe mpamvu runo rubuto rwamenyekanye cyane? Akamaro k'indimu kitari ukuza mu kwaha gusa kugira ngo wenda umuntu agire mu kwaha hasa neza, ndetse yewe bitewe no gukora ibikorwa bitandukanye, bitewe no kubishyira mu biryo kugira ngo bigabanye isukari. Ni akahe kamaro kandi k'indimu? Benshi bakomeza kwibaza inkomoko y'indimu. Uyu munsi rero tugiye kugaruka kuri byinshi ku bijyanye n'uru rubuto rw'indimu, aho tuzaza kumenya inkomoko y'uru rubuto rw'indimu n'akamaro karwo n'uburyo ki twarukoresha. Indimu ifitanye amateka n'akarere ka Aziya y'Amajyepfo, cyane cyane mu Buhinde no mu Bushinwa bw'Amajyepfo. Abahanga bavuga ko indimu yabanje kugaragara mu bihugu nka India, ni ukuvuga mu Buhinde ndetse na China cyangwa mu Bushinwa, mbere yo kwinjizwa mu bindi bihugu byo mu burengerazuba bw'isi ndetse no ku mugabane wa Afurika mu kinyejana cya 10. Abarabu n'Abanyaperesi bayizanye ku mugabane wa Afurika y'Amajyaruguru, aho benshi batatekereza ko ibingibi bishobora kuzakunda. Naho nyuma Abanyataliyani n'Abanyespanye bayikwirakwije hirya no hino mu bihugu by'i Burayi bitandukanye. Mu gihe cy'ubukoloni indimu yageze muri Amerika y'Amajyepfo na muri Amerika y'Amajyaruguru, aho buri muntu wese abonaga ari urubuto rushyashya muri icyo gihe, maze urubuto rw'indimu ruza gukwirakwira hirya no hino mu bihugu bitandukanye kugeza amagingo yangaya. Ibihugu bizwiho kugira indimu nyinshi uyu munsi. Indimu zizwiho cyane mu bihugu bifite ikirere gishyushye cyane n'umwimerere wa Mediterane. Ibihugu byose byo ku isi bishobora kuba ari ibihugu bihinga indimu, ndetse yewe hari ibihugu bifite inkomoko mu ndimu mu buryo budasanzwe. Ndetse ujya ku bihugu bya mbere turasanga nk'Ubuhinde, nicyo gihugu gihinga indimu nyinshi kurusha ibindi byose ku isi. Ikindi gihugu gihinga indimu kurusha ibindi bihugu byose ku isi ni igihugu cya Mexique, ikora indimu nyinshi zikoreshwa muri Amerika ndetse no mu Burayi. Igihugu nk'Ubushinwa nacyo ni bimwe mu bihugu bikoresha indimu mu buvuzi no mu buryo bwo kurya. Ni ukuvuga ko Abashinwa imiti yose bakura nta kabuza igomba kuba irimo indimu. Igihugu cya Afurika cyitwa Misiri nacyo ni igihugu cya mbere muri Afurika gihinga indimu cyane, bityo bikaba bituma kino gihugu kigira iterambere ridasanzwe umunsi ku munsi uko bwije n'uko bukeye. Ntitwakibagirwa igihugu nka Espagne ndetse n'Ubutaliyani, ni ibihugu byo mu Burayi byohereza indimu hanze cyane, maze bigatuma iterambere ry'ibyo bihugu bikomeza kuzamuka bitewe no gukoresha indimu. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nko muri Leta ya California ndetse na Florida, ni ahantu hazwi cyane mu buhinzi bw'indimu, aho benshi bavuga neza ko zino ndimu zifasha mu iterambere ry'iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. No ku mugabane wa Afurika, cyane cyane muri Afurika y'Iburasirazuba, ibihugu nk'u Rwanda, Kenya, Uganda, Tanzania ni ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba bihinga indimu ku rwego rukiri rutoya cyane, ariko zikoreshwa cyane mu buzima bwa buri munsi. Bisobanuye neza ko nubwo bino bihugu bya Afurika bihinga indimu gakeya, ni nabyo bihugu bikoresha indimu kurusha ibindi bihugu byose biri kuri Afurika. Ni ukuvuga muri Afurika y'Iburasirazuba ibihugu nk'u Rwanda, Kenya, Tanzania nibyo bihugu bikoresha indimu cyane mu buryo budasanzwe. Hari uburyo indimu zikoreshwa cyane ku isi. Indimu ni imbuto zifite uburyo bwinshi bwo gukoreshwa, haba mu biribwa, mu buvuzi no ku rwego rw'isukari. Dore zimwe mu nzira zikomeye cyane umuntu ashobora kuba yakoreshamo indimu ni mu biribwa n'amazi. Benshi ubona bavuga neza ko buri gitondo banywa amazi y'indimu, ndetse yewe bakayakoresha buri munsi uko bwije n'uko bukeye. Gusa ntibyoroshye kuko indimu zinakoreshwa no muri salade. Usanga rimwe na rimwe abakora salade cyane cyane y'inyama, iy'amafi, kugira ngo bitungane kandi bigire impumuro nziza bakoresha indimu. Sibyo gusa kandi hari no kuyikoresha mu majuice atandukanye, kandi amajuice ashobora kuba yatuma ubuzima bw'umuntu bugenda neza.
no kuyikoresha mu gukora biswi, keke n'ibindi bintu nk'ibyo bigiye bitandukanye. Indimu kandi zikoreshwa mu buvuzi, aho abantu benshi bayikoresha mu gusukura umubiri no kurwanya umunaniro. Yifashishwa mu gukiza ibicuro, inkorora na gripe. Kubera vitamini C iyi ndimu ikungahayeho, bishoboka biba byatuma ino ndimu ikoreshwa cyane umunsi ku munsi uko bwije n'uko bukeye. Ikoreshwa cyane mu kurwanya ibinure no kugabanya ibiro. Niyo ufite kugabanya ibiro, uramenya ujya unywa amazi arimo indimu ya buri munsi. Nubwo benshi bavuga ko bidakora, gusa nanone ntabwo wanywa amazi arimo indimu umunsi umwe umaze bihita bihindura ubuzima bwawe burundu. Benshi bakunze no kuvuga ko indimu ifasha mu kurinda uruhu, gusukura amenyo no kurwanya inkovu. Bityo ngo umuntu ufite inkovu akajya asigaho indimu bishobora kuba byamufasha cyane mu kwirinda. Ku rwego rwo kurinda uruhu rero, benshi bavuga neza ko indimu zishobora kuba zatuma umuntu agira uruhu rwiza, cyane cyane mu bantu bakunda kugira mu kwaha h'umukara cyangwa adafite impumuro nziza, bityo bikaba byahubangamira abantu bari kumwe nabo umunsi ku munsi. Bashishikarizwa cyane gukoresha indimu, bakajya bayisiga mu kwaha kugira ngo impumuro nziza y'indimu ishobora kuba yakangiza ya mpumuro mbi yabagamo, kandi na wa mwanda wari urimo cyangwa kwa kuntu mu kwaha umuntu yaba hasa umukara, bityo indimu ishobora kuba yagufasha ko uruhu rwawe rusa neza ntirugire amabara agiye atandukanye. Mu gusukura amenyo rero biravugwa neza ko ino ndimu nayo ukunda kuyikoresha cyane, amenyo yawe adakunda kuba umuhondo cyangwa ngo azane undi mwanda utandukanye. Bityo ikaba inifashishwa cyane mu kurwanya inkovu, ukaba wasiga nk'ahantu hari inkovu maze indimu ikazagukiza inkovu. Mu buryo bw'isuka n'imiti karemano, ni ukuvuga ko indimu ikoreshwa cyane. Amazi y'indimu akoreshwa mu gusukura ibikoresho byo mu rugo kubera ubushobozi bwo gusukura amavuta n'umwanda. Biravugwa neza ko niba watetse ibyo kurya birimo amavuta menshi, bityo ukaba wabura uburyo ki ibi byo kurya ubihindurira amateka mu buryo budasanzwe, bibaye byiza wakoresha indimu. Indimu kandi ivanze na soda cyangwa umunyu ikora nk'isabune karemano. Bityo niba utajya ubona uburyo ki ushobora kuba wagura isabune cyangwa ngo ukore ubundi buryo, hari uburyo wakoreshamo indimu nk'isabune karemano. Ugafata indimu ukayivanga na soda cyangwa fanta, niba wawe hari fanta, maze ukoza ibyombo, ukoza n'ibindi bikoresho byo mu rugo. Hari ibibazo byinshi abantu bakunda kwibaza ku bigendanye n'indimu. Hari impamvu zifatwa nk'imbuto nziza cyane ku isi. Indimu ni zimwe mu mbuto zihambaye cyane ku buzima bw'umuntu kubera ibi bintu bikurikira: ikungahaye kuri vitamini C. Vitamini C ifasha kongera umubiri ubudahangarwa, irinda indwara zifata imyanya y'ubuhumekero, ndetse kenshi na kenshi tuvuga neza ko indimu zivura ibicurane, gripe n'izindi ndwara zitandukanye. Indimu kandi irwanya umunaniro n'uburwayi bw'uruhu. Indimu ifasha mu gusukura amaso no gukomeza uruhu rukagira ubunararibonye kandi ubugeni budasanzwe. Si ibyo gusa kandi iyi ndimu mubona yoroheje ifasha mu igogorwa ry'ibiryo. Amazi y'indimu afasha mu igogorwa ry'ibiryo turya bya buri munsi no kurwanya indwara zo mu nda. Indimu kandi ni zimwe mu mbuto zidasanzwe, irwanya ibinure mu muvuduko w'amaraso. Indimu irimo nitric acid ifasha gusenya ibinure mu mubiri, irinda indwara z'umutima n'iz'amaraso. Bityo niba utakoreshaga indimu za buri munsi, ikagukoresha indimu kugira ngo witungire amagara mazima. Indimu kandi zifasha mu gusukura umubiri. Nk'uko twabibonye, indimu zikoreshwa cyane mu kubaka gahunda yo gusukura umubiri ku bantu benshi batandukanye, yaba mu kwaha ndetse n'ahandi hantu hatandukanye. Si ibyo gusa kandi indimu ifite ubushobozi bwo kurwanya microbe. Ifite antioxidant zifasha mu kurwanya bagiteri n'udukoko dutera indwara zitandukanye. Bityo gukoresha indimu bikaba byaba kimwe mu bintu byiza bitandukanye. Ndetse yewe niba utanazikoresha gatangira wige kuzikoresha umunsi ku munsi uko bwije n'uko bukeye. Abantu bashobora kumeza kwibaza ibibazo bikomeye cyane ku indimu, aho benshi usanga bari kwibaza bati ese kurya amazi y'indimu cyangwa kunywa amazi y'indimu ya buri munsi si bibi kumara? Igisubizo cya mbere ni oya, keretse iyo bibaye byinshi cyane. Kunywa akajerekani gatoya cyane nta kintu bishobora kuba byatwara, cyangwa ikirahure kimwe cya mu gitondo. Ikibazo ni ukujya unywa amazi menshi. Ikindi kibazo abantu bashobora kumeza kwibaza ni ikibazo gira giti ese indimu zifasha koko kugabanya ibiro?
ndetse benshi baranabishidikanya bakavuga neza ko kujya muri gym ibyo zibafasha kugabanya ibiro. Gusa igisubizo cyari nuko indimu zifasha mu kugabanya ibiro, zifasha mu gutwika ibinure, ariko zigomba kujyana n'imimirire myiza ndetse no kugabanya kuri ibyo kurya bifite amavuta menshi kugira ngo ukomeze kubyibuha. Ikindi kibazo kidasanzwe cya gatatu, abantu benshi bakomeza kwibaza bati ese indimu zose zifite intungamubiri zingana? Igisubizo ni oya, zishobora gutandukana bitewe n'ubwoko n'aho zahinzwe. Bityo ushobora kuba wagura indimu zikuguza indimu ifite intungamubiri, nyamara bitewe n'aho yahinzwe ukaba waguza indimu idafite intungamubiri. Birasaba neza nabwo ko wamenya ubwoko bw'indimu uri kugura. Tuzagaruka mu kiganiro kizakurikira iki ngiki, aho benshi bakomeza no kwibandaza bati ese abana bato bemerewe kurya indimu? Igisubizo ni yego, ariko ntizigomba kuba nyinshi kuko zifite acide nyinshi, bityo bikaba byakangiza imibereho ndetse yewe n'ubuzima bw'abana. Indimu si imbuto isanzwe, ni impano karemano itanga ubuzima, isukari, ubusugire bw'umubiri ndetse n'ibindi bintu. Zikomoka muri Aziya y'Amajyepfo, ariko ubu zagiye zikwirakwira hirya no hino ku bihugu bya Afurika, mu Burayi na Amerika n'ahandi hatandukanye. Zikundwa kubera uburyo bwabwo, impumuro nziza, ubushobozi bwo kurwanya indwara nyinshi, ndetse yewe zikaba zinakundwa kuribwa n'abantu benshi bagiye batandukanye. Muri izo ndwara harimo nk'indwara z'umutima, gutwika ibinure n'indwara z'uruhu. Benshi bakoresha zino ndimu mu kurwanya indwara z'uruhu mu buryo bwo guhindura. Indimu zifasha guteza imbere ubukungu bw'igihugu kenshi, kandi ku rwego rw'umuntu ku giti cye zikagira igikorwa kidasanzwe ushobora kuba cyahindura mu buzima bwe. Muri icyo gikorwa harimo guhindurirwa amateka burundu, kubaka icyizere mu bantu, ndetse yewe indimu ni ikimenyetso cy'urukundo kidasanzwe. Benshi bavuga neza ko uko indimu igira impumuro nziza, iyo umuntu aguhaye impano y'indimu kuri anniversaire cyangwa yagukuriye nka bouquet y'imbuto ukabona harimo indimu, menya neza ko uko indimu ihumura ariko nawe yifuza ko uzajya uhora umuhumurira. Imico yawe, uko witwara, bikaba byahindura amateka yawe mu buryo bugiye butandukanye. Zigaragaza kandi ko umuntu ashobora kwizerwa, ndetse iyo kuba umuntu wamuhaye umwanya ashobora guhinduka impumuro nziza kuri buri muntu wese umwegereye. Niba utakundaga gukoresha indimu rero, iki ni cyo gihe cyawe ngo wige gukoresha indimu, maze ujye uzikoresha buri munsi, maze wa mubiri wawe watekerezaga neza ko ufite impumuro mbi, kwawe watekerezaga wabuze icyo zakorera, izi ndimu zihindura amateka yawe. Niba wakundaga kuvuga ko ufite ibiro byinshi ushaka kubigabanya, igisubizo nta kindi no kujya unywa amazi arimo indimu ya buri gitondo, ukabikoresha cyane kugira ngo bijye binagufasha kuba wahindura imiterere y'umubiri wawe, maze bya biro byakubangamiraga kwirukanka, kujya mu kazi wihuse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye biveho burundu. Ikindi kandi niba wari ufite ikibazo cy'ibinure byinshi, indwara nka grippe, indwara n'izindi ndwara zitandukanye, ujye wibuka gukoresha indimu. Indimu ni nziza cyane bitewe no ku buzima bwacu gusa, ahubwo no kugira ngo twitungire amagara mazima, tubeho nk'abantu bazima kandi bafite indangagaciro za buri munsi. Bityo twibuke neza ko iyo umuntu ari muzima n'ubuzima bwe bari ubuzima, ndetse yo gukora birakunda. Ntushobora gukora udafite ubuzima buzima, kubera ko burya hakora ufite ubuzima. Kugira ngo tugire ubuzima ni ugukoresha indimu kwa buri munsi. Niba nawe wakunze kino kiganiro twakugejejeho, byandike muri comment section, ndetse yewe unatubwire byinshi kugendeye n'ibyo uri gutekereza ku ndimu. Ese nawe urifuza kujya ukoresha indimu buri munsi? Nicyo kintu kidasanzwe cyo kukubuza gukoresha indimu. Uri gutekereza se ko yakugiraho ingaruka mbi? Yego koko ibintu byose iyo byabaye byinshi biba bibi, ariko ku ndimu ho gerageza ujye uzikoresha kugira ngo ugire amagara mazima, wubake ubuzima, ndetse yewe ubone n'uko ukora bikaza gukunda. Impamvu twahisemo kujya tubagezaho kino kiganiro ni uko umunsi ku munsi umuntu akora kuko ari muzima. Rero iyo twibatse amagara yacu mu buryo budasanzwe, tudata umwanya wacu tujya kwa muganga kwivuza, bidufata no gutera imbere umunsi ku munsi uko bwije n'uko bukeye. Ngayo nguko rero menya kwitungira amagara mazima, kandi umenye no kubyo wakoresha kugira ngo ubuzima bwawe bukomeze kuba ubuzima bwiza. Ndabakunda cyane, ni Akiro Kanyamibwa. Ikaze, stay safe, be blessed, we love you so much.